Please welcome Harleen to discuss, is A making us think less? Long time. All you have to do is ask. Hello everyone. My name is Harleen Kaur. ਲੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ TEDx ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ TEDx ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਲੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਲੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ। We're almost halfway through and there are still so many ideas to share. Please welcome Harleen to discuss, is A making us think less? Long time. All you have to do is ask. Hello everyone. My name is Harleen Kaur and my TEDx talk is AI making us think less. What if I tell you the biggest problem isn't AI is becoming smarter than us, but is we are thinking less just because of AI? When I first started using AI, I thought it was amazing. I felt like I had a teacher, engineer, and artist all in one place. I was fascinated by how quickly it could respond. I could ask him nearly any question, and within seconds, I would have an answer. At first, I thought, this is amazing. Why wouldn't I use this all the time? 1 month ago, I immediately asked AI something, instead of thinking about it myself. It gave me an amazing answer in seconds. I was impressed. But then I realized something. I couldn't explain the answer in my own words. I had the information, but I didn't really learn anything new. Now, this isn't a bad talk why we shouldn't use AI. I actually believe AI, it can help doctors save lives, give engineers new ideas, and help artists bring their imagination to life. AI can help us learn, create, and solve problems, and see possibilities we might never have thought of on our own. And that what makes AI so incredible. But when something this powerful becomes part of our everyday lives, we need to make sure we're using it as a tool to strengthen our thinking, not as a replacement. I noticed that sometimes when I had a question, my first instinct was to ask AI instead of thinking about it myself. And that's when I realized that the problem isn't how many hours given to it. Now I want you to close your eyes and imagine this. A prep, kindergarten, or foundation kid in 5 years using AI for their homework, essay, or tuition instead of thinking for themselves. Now think what they would end up as adults. What social skills would they know? And that all would happen if they relied on AI too much. When instead you could have just used your own ideas, be creative, and expand on your curiosity. So why is this a problem? When we rely on AI too much, we can miss the chance to develop our own creativity, curiosity, problem solving, and critical thinking. Instead of struggling through a problem, asking questions, making mistakes, or coming up with our own ideas, we might just accept the answer that appears on our screens. And making mistakes matters. Getting something wrong is how we discover a better idea. If AI always gives us the answer before we have the chance to struggle, we might miss the most important part, the thinking that happens along the way. But how do we know if we've used AI too much? It's not how many hours we spend using AI. It's how much of our own thinking we've given to it. We might be relying on AI too much if we ask for an answer instead of trying ourselves, copy what it gives us without understanding it, or stop checking whether its information is actually correct. Another sign is when we can't explain something in our own words. So maybe the question isn't how much AI have I used? Maybe it's how much of my own thinking have I given away? So what can we actually do about this? I came up with a solution called the prove it method. Think, ask, check, and own. Give your brain a chance before asking AI. Predict, or think about the background knowledge you already know about that thing. Second, ask. Use AI to help you learn and explore. Third, check.
Question its answers and make sure that the information actually makes sense. Finally, put what you've learned into your own words and make sure you can truly understand it. The goal isn't to stop using AI. It's to make sure AI is helping our brains instead of replacing them. Because AI can give us an answer in seconds, but we can only turn that answer into understanding. So while AI keeps getting smarter, let's make sure we never stop thinking. Thank you. Thank you, Harleen. Some really great ideas worth considering. Our next speaker is ready to take the stage. Please welcome Mahi presenting The Day That You Stop Comparing Yourself. Every time I caught myself comparing, I tried to push down that thought and told myself, it doesn't matter, I don't care. But Demons for AI Safety, which is an independent, non-profitable website that advocates there's no proper safety in AI and all of its side effects. But people don't seem to see the unheard effort of mental health services. So what can we do about it? I was young, YouTube realized I was young, and I ended up getting makeup and skincare videos recommended to me. Just like the painting videos, these YouTube shorts were colorful, eye-catching, and usually had pretty teenagers using. It's how you choose to spend it. For a long time, I thought I was using my time well. After school, I had homework, then footy practice. Then I wanted to spend time with my friends. Queen, a woman who worked in the Victorian Police Force for 27 years, was the first ever Victorian. But because you thought someone else might notice it in a way you never wanted it to be. Hello everyone, my name is Anaya, and today we imagine that they will. We stop ourselves before someone else ever could. So how do we resolve this? I've started doing 3 simple things. Alive and that. I remember the first time I made a big mistake. I felt ashamed of my journey. Thank you, Jocelyn. Marketing. What an incredible array of students and ideas we had today. Beautiful presenters. Standing on the stage, showing us that powerful ideas don't depend on age, they depend on curiosity, on creativity, on asking questions, on having the confidence to say so. There's something I think is worth to say a few words and officially close our event. I'd like to say thanks to Joe and Helen for hosting another wonderful TEDx event. I can't believe the ideas that are going through my head right now that, how can I make these happen? But one of the things I really took away from it was all the biographies around the future job that all our speakers wanted to do. Doctors, lawyers, paramedics. I feel really safe that knowing when I get older. 5-6ers, you are free to go. Respectfully, waiting for your teachers to give you the direction. Thank you. Now, boys and girls, because you're amazing, we also have a very special gift bag for you today. So you're going to head over to that direction. Thank you, everybody. We will do group photos. We'll get Wimber up with Paul and our photographer Olivia will get a group photo. We'll get Chris up with Barry. ਲੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਪ। ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਪੈਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਲਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਪੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ
ਖਾਣ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਾਫੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। How are you feeling? Are you feeling proud? Yes. ਇਹ ਨਾ ਜੀ TEDx ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੂਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ TEDx ਯੂਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ TEDx ਭਰਾਂਗੇ TEDx ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਪੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਹਰਲੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਈਅਰ 5 'ਚ ਵੀ ਈਅਰ 6 'ਚ ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਬੁਲੀਇੰਗ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ Motivation. ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਆ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆਸ ਓਕੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਜਿਓ। subscribe, like and share. Thank you. Like,